예, 그러면 오늘 IonQ 워크샵에 오신 것을 환영하고요. IonQ 센터 워크샵에 오신 것을 환영합니다. 그 퀀텀 챌린지 기간이 이제 저희가 중간 조사를 한 결과 몇 가지 이제 중간고사 문제도 있었고, 그리고 또 최근 한 일주일 동안 IonQ 서버가 큐 타임이 굉장히 길어져가지고 충분히 원하는 만큼 문제를 도전해보지 못했다는 의견들이 많이 있어서요. 저희가 기간을 일주일 정도 연장을 하게 되었습니다. 그래서 이번 주에 원래 계획은 없었지만 이제 워크샵 그 오피스 아워를 다시 한번 열게 되었고요. 문제 관련해서나 혹시 전반적인 영적 컴퓨터에 관련해서 질문 있으시면 편하게 해주시면 되겠습니다. I think today I need to do translation. Oh, okay. 오케이. 예, 그래서 한국어나 영문이나 편하게 질문해 주시면은 한국어로 하시면 제가 다 그 번역을 해드릴 거고요. 영문으로 하시면은 직접 여기 IonQ 엔지니어 분들께서 답을 해주실 것입니다. 예, 편하시게 질문해 주시면 되겠습니다. So there's one question on the chat. I will read. So before we move on, let me share the problem so we can take a look at. So okay. So in the task 4 and 5 in problem 1, what does it mean by the qubit gate number of 2 qubit gate layer? How is it different from number of 2 qubit gates? Excellent question. Yeah, so I think the problem tried to describe the difference, but perhaps sort of describing it in words is easier. Yeah. So the latter is easy in the sense that the 2 qubit gate counts is simply just the number of 2 qubit gates used in the entire circuit. Yeah. Now the 2 qubit gate layer is to introduce the idea of parallelism. So if you can implement multiple 2 qubit gates simultaneously because they are allowed, so there's a notion of which 2 qubit gates can be implemented simultaneously or not. So one has to pay a careful attention to that. But so long, assuming that we know and we understand which of the 2 qubit gates can be implemented in parallel, then one can introduce this notion of circuit depth. That is, how many time steps one needs to expend in order to finish a program, where each step can take as many 2 qubit gates as possible, so long as they are all implementable in parallel simultaneously. Yeah, so that's the distinction between a layer, which introduces this notion of parallel computing, versus simply counting the number of gates, which is kind of just a kind of the size of the circuit, or a purely sequential approach. Okay, I will try to translate it. Okay. 예, 그래서 첫 번째로 2 큐빅 게이트의 개수는 상대적으로 쉬울 것 같습니다. 그래서 2 큐빅 게이트의 개수는 우리가 원하는 이제 쿼텀 서킷이 있을 때 쿼텀 서킷에 몇 개의 2 큐빅 게이트가 있는지를 단순하게 측정을 하시면 되고요. 이런 접근은 일종의 이제 게이트를 하나하나 순차적으로 수행을 했을 때의 관점에서 보셨을 때 시스템의 게이트의 사이즈 혹은 이제 계산의 사이즈라고 보시면 되겠습니다. 반면에 여기 2 큐빅 게이트 레이어라는 개념이 가져왔을 때는 일종의 양자 게이트의 병렬화를 가정을 했을 때에 등장하는 개념인데요. 여기서 가정하는 상황은 이제 2 큐빅 게이트를 동시에 그리고 같은 시점에 이제 그 병렬화해서 이제 수행을 했을 때 그런 상황을 가정을 하는 것입니다. 그래서 2 큐빅 게이트가 병렬화해서 그 큐빗들에 가해졌을 때, 그러면 이제 각각의 레이어에서는 2 큐빅 게이트가 병렬 가능한 2 큐빅 게이트들이 여러 개가 있을 수 있게 되겠고요. 그리고 그 병렬 가능한 2 큐빅 게이트의 레이어 숫자를 줄임으로써 우리가
병렬화된 양자 컴퓨터에서의 그 계산 연산의 사이즈를 가늠해 볼 수 있게 되겠습니다. 그래서 4번, 5번에서 2큐빅 게이트 레이어라는 것은 그래서 각각의 레이어에 2큐빅 게이트를 병렬화해서 많이 집어넣고 그래서 그렇게 만들어진 레이어가 최종적으로 몇 개가 될 수 있는지를 이야기하는 것입니다. 답변이 되셨을까요? 예. Thank you. Hey. 예, 또 다른 질문 있으시면 편하게 해주시면 되겠습니다. Yeah, so following question, in the same problem, I mean problem 1 and tasks 3 to 5, when we do gate characterization, should we use the QP? I don't know what is QPT here, but Process tomography, I think. Yeah. oh yeah, maybe. So should we use the QPT using the IonQ hardware, or can we use just Cosm simulator like the so simulator backend like Cosm simulator? So I are we asking see. gate characterization here? Do we what did I say about characterization? Chungi, do you see characterization somewhere? I'm trying to look for a word characterization. Did I misspell? I think you're fine. Yeah, he meant when he want to confirm the how gate works. I see. Let me try to quickly read. Three, 4, and 5. You say. Okay. Which tasks were they, Chunki? 3 to 5. 3 to 5. Okay. Oh, so it says explicit hardware test results, if submitted, will be granted a bonus point, for instance. Is that where? Is that the real question here? How do you, what kind of tests to run for that? Yeah, he said yes. Oh, okay, great. I would just as a general remark, I wouldn't do quantum process tomography for any of these kind of test results. Just because process tomography it's a really lengthy process. It also assumes certain error model, and they're also not spam robust. And therefore, although QPT is kind of a very complete and kind of very heavyweight kind of test, I would say for the most part, this is a little too clunky and it's kind of heavy in order for it to be of practical value.
So here, explicit hardware test results is, in a sense, whatever the test that what you think is valuable in terms of assessing how valid your hardware results are, in the sense that clearly one can go ahead and simulate the kinds of circuits that are being asked to be synthesized to explicitly confirm whether the unitary that is induced by the application of all these gates is correct or not. So here I'm asking a question of coming up with a believable test protocols that one can realistically run on hardware in order to confirm and boost confidence as to whatever it is being run on the hardware is what it is really being intended to be run, if that makes any sense. So I'm not looking for some kind of proof or bound or all these like a crazily tight test results. I'm just asking for a reasonable protocol that one would typically, well, not typically, one would use in order to validate one's results to simply a point of confirming and boosting the confidence, really. Yeah. Okay. So 여기서 이제 질문에 해당하는 것은 이제 퀀텀 프로세스 토모그래피 같은 경우에는 굉장히 길고 현재 이제 이런 문제에 사용하기에는 굉장히 좀 헤비한 프루프가 될 것 같고요. 그래서 여기서 질문의 의도 자체는 이제 그런 굉장히 리거러스하고 정확한 그런 이게 이렇게 알려진 그런 방법들을 이용해 가지고 확실하게 뭐 검증해라라기보다는 지금 여기서 주어진 문제에 맞게 하드웨어가 잘 작동을 하는지를 그냥 충분히 이제 납득할 만한 정도의 그 계산량을 가지고 이제 그 확인을 할 수 있는 그 정도의 프로토콜을 제공하면은 충분하다라고 말씀하시는 것 같습니다. 네, 답변이 됐으면 좋겠습니다. Thank you. Awesome. 예, 질문하시면 되겠습니다. 그 해당 질문에 관련해서는 So this is about the IonQ key and QPU ID. So 잠시만 기다려 주시겠어요? So now could you Dennis, could you explain what is the how to use the this IonQ cloud thing? So it's quite new for me too. So I think we also made the account for the like general users, not for only for an administrator. So what kind of feature we can use with the IonQ cloud, quantum cloud webpage? Okay. So I assumed people logged in with cloudionq.com, email address and password. Is that? Yeah, and then once you log in, Walker, are you here? Yeah. Yeah, so if you go to IonQ, cloudionq.com. Yeah. And then maybe like create an account or forgot password actually. It doesn't give me to steer at ionq.co to like send reset email. You will be able to log in. Okay. Give me a sec. Yeah, sorry, my monitor is flickering like crazy. I just bought a Mac Mini and then somehow this computer is not usable almost. Let's restart in the meantime. I can always just create an account. Yeah, that works too. Yeah.
Yeah, let me know If when you're able. If we are not ready, we can just make the yeah, we can fill out maybe next office hour or lecture. Yeah, sure. What kind of thing we can do with the cloud. So as far as I see, I can generate the API key from API keys menu, and Yes. there's the API references and documentation. But I'm just not sure, like if I'm saying this because I'm like the administrator, or like the yeah, or also other general users can use it. Because I have like things like the organization settings, stuff like that. They should be able to, but I also only have used the administrator level access, so I don't necessarily know exactly what they're seeing, but So I'm logged in now. What do you want me to go to? if you go to top right corner, there's like a drop down menu, and then there should be API keys. Yep. And then you go in there, and then you should be able to generate a key. Is that true for you too? Yeah. Okay, so it seems anybody who has the access seem to be able to generate their own API key to run things, is my guess. Junki, does that answer your question, or? Yeah, I see that. So I was just wondering, this is only for me, or other people can generate their token from this web page? They should And be able like to generate their own keys. Yeah. Okay. And it is just sharing the one, like the I mean, wallet in terms of the like the charging the price. So I don't see anything for sort of like charging a price. I just see the API keys right now. Let me see. Okay, maybe only I can see that, like the yeah. Yeah. 예, 그래서 일단 정리를 하자면요, 즉 얼마 전에 cloud.ionq.com에 관련된 그 이메일이 그 참가자분들께 발송이 됐을 겁니다. 이 이메일을 통해서 IonQ 아이디를 생성을 하시고 이미 사실 생성이 돼 있고, 그 생성된 아이디 패스워드를 리셋을 해가지고 이제 사용을 하실 수가 있고요. 여기서 가능하신 메뉴는 지금 오른쪽 위에 잡스라고 써 있는 잡스를 클릭하시면 현재 돌아가고 있는 잡들이 나오고요. 바로 오른쪽에 클릭을 하시면 이제 드롭다운 메뉴가 나오는데, 거기서 API 키를 클릭을 하시면은 이제 현재 사용할 수 있는 키, 현재 생성되어 있는 토큰 키들과 혹은 추가로 토큰 키를 생성할 수 있는 메뉴 두 가지가 나올 겁니다. 혹은 한 가지만 나올 수도 있어요. 제가 지금 어드미니스트레이터 계정이라서 좀 다르게 보일 수도 있는데, 어쨌든 이런 키를 여기서 확인을 하실 수가 있고요. 이 키를 사용을 하시면은 IonQ 액세스를 사용할 수 있겠습니다. 추가로 얼마나 계정에서 사용을 했는지는 지금 현재 IonQ 클라우드에서 직접 확인은 안 되시고요. 그거는 이제 관리자 계정에 있는 그 큐센터에서 확인이 가능하시니까요. 관련해서 질문이 있으시거나 얼마나 남았는지 확인이 필요하시면 저희한테 연락을 주시면 저희가 확인해서 알려드리도록 하겠습니다. 예, 추가로 또 질문 있으시면 편하게 해주시면 감사하겠습니다. 퀀텀 챌린지에 관련된 질문도 환영이고요. 그 외에 양자 컴퓨터 전반에 대한 질문도 가능하시고요. 뭐 IonQ, 방금 전처럼 IonQ 사용에 관련된 질문도 모두 해주시면 되겠습니다. Key, are there any more questions? Don't see. 질문이 더 없으신가요? Question about the task 6 in problem 3. Last one. So he did the simulation in 2 ways. One way, he just run probably interpretation. I think he ran simulation
for like total time t at once with the single like operation, and another way he just run the he divide the total time t into small segments and run like several like the circuits on that. Mhm. So the result was different, and he assumed that is because of triangulation error. Mhm. And yeah, just like he just wants to confirm that, I think. Yeah. So without knowing precisely how the evolution operator itself was induced on a quantum computer, from what I hear is that basically it chose some order totalization and then just decided to run that for some chosen time tau, which could be long, right? Then I would say the totalization error is probably pretty large. Yeah. And so in order to reduce the totalization error, one has to subdivide the evolution operator into many steps of small time steps, right? And then in the limit that the time step is infinitesimally small, the totalization error converges to 0. Yeah. So likely, if there was a difference, my go-to bet as to why the results are different would be indeed totalization error. Yes. 예, 그래서 정확하게 어떤 양자 회로를 가해졌는지를 좀 모르기 때문에 이제 답변이 정확하지는 않을 수 있는데, 이제 말씀하신 대로 이제 트로트라이제이션 에러가 이제 한 번에 전체 시퀀스를 하나의 세그먼트로 돌렸을 때는 분명히 있을 것이고요. 그거에 이제 사이즈가 스텝 사이즈에 따라서 같이 컨버트 그 제로로 수렴을 하기 때문에 이제 스텝 사이즈를 줄이면 줄일수록 트로트라이제이션 에러는 점점 줄어들 것입니다. 그래서 말씀하신 내용만 봤을 때는 아마도 그 트로트라이제이션 에러 때문에 다른 결과를 얻었을 것 같습니다. 혹시 김민지 선생님 그 조사에서 들어온 질문이나 이메일로 들어온 질문 있으시면 알려주세요. 네. 없나요, 혹시? 네, 메일로 들어온 거는 대부분이 그 시뮬레이션, 그 토큰에 관련된 행정적인 문제여서요. 저희가 유자영 선생님하고 얘기해서 진행이 되었고요. 그 외에 문제나 뭐 그런 것 쪽으로는 들어온 질문은 없었습니다. 네, 감사합니다. 그러면 한 1, 2분 정도 더 기다려보고요. 추가로 질문이 없으시면 오늘 세션은 여기까지로 하도록 하죠. 또 질문 있으시면 빨리 해주시면 감사하겠습니다. 예, 지금 새로 들어오신 분도 질문 있으시면 편하게 해주시고요. 예, 질문을 좀 더 기다려보고 없으면 오늘 세션은 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 녹화된 세션은 그 홈페이지에 업로드가 될 거고요. 아까 처음에도 공지를 드렸지만 몇 가지 그 중간고사라든지 그런 일정 그리고 또 IonQ 최근에 API의 그 대기 시간이 굉장히 길었던 점들 때문에 저희가 그 요청을 받아서 그 제출 기한을 일주일 정도 연장하기로 했습니다. 그래서 충분히 문제들을 잘 그 도전을 해보시고 좋은 결과가 있으셨으면 좋겠습니다. 그래서 제출 기한은 이제 일주일 연장된 다음 주 화요일 오후 2시가 되겠습니다. Yeah, so there's one question on Tetloom, so let's come back to our original duty. So the question is RxX rotation with minus pi over 2. Is it equal to RxX rotation with the pi over 2 times 3 in our hardware? So yeah, Yes. I think we can, yeah. So when I transpile a circuit to feed IonQ basis gate, RxX, RY, and RG, the transpile
circuit often give me RxX rotation with minus pi over 2. Do I need to manually change between RxX rotation with minus pi over 2 and RxX rotation with pi over 2? I'm not sure what the intent is behind the question, but First, are they same say- operation? no. So RxX with an argument of negative pi over 2 is not the same as the one with argument of pi over 2. Yeah, I think so. Yeah. So is it misconception, or do you have any intention to change between them? This is question for the questioner. 혹시 의도적으로 마이너스 파이 오버 2를 파이 오버 2로 바꿔야 되는 이유가 있으신가요? 아니면 이 두 개가 혹시 같은 오퍼레이션인 줄 아셨던 건가요? 질문자분 혹시 알려주실 수 있을까요? 그러면 조금 더 자세히 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 일단 첫 번째로 RxX 로테이션을 했을 때 마이너스 2분의 파이 로테이션은 2분의 3파이 로테이션과 동일하고요. 2분의 파이 로테이션과 동일하지는 않습니다. 그래서 추가적으로 질문해 줬던 부분이 마이너스 2분의 파이 로테이션을 2분의 파이 로테이션을 바꿔줘야 하냐라고 물어보셨는데 이 부분은 전혀 다른 오퍼레이션이기 때문에 이렇게 바꾸게 되면 다른 서킷이 될 거고요. 그래서 혹시 저희가 추가적으로 여쭤보는 게 그렇게 해야 되는 의도라든지 뭐 그런 게 있으셨다면 알려주시면 혹은 2분의 3파이를 오타로 치신 거면 그렇게 해요. If we were the questioner didn't answer yet, but if we were like the 2 to 3 pi, I mean no, 3 pi over 2, we don't have to change it into the 3 pi over 2, right? No, no. It should all be done automatically, at least as far as the back end is concerned. Yeah. Okay. So I think I assume that this transpiler is just given by Qiskit, not just IonQ API. It's independent from IonQ API, isn't it? Oh, I see. Okay, so yeah, in the actual question, I think it specifies that one needs to use RxX pi over 2, right? Sorry, I was reading the another following question. Okay. So he said in challenge problem, the problem required that we used RxX pi over 2. So I asked the question. So yeah, yeah. So what if one is using a transpiler of any kind? Yeah, probably Qiskit based on what I hear. But and then if it is throwing out answers in a gate that is not specified in the problem, then yes, it needs to be adjusted to use RxX pi over 2. Yes. 예, 그래서 조금 문제 내용에 대해서 살짝 오해가 있었던 것 같은데 그 트랜스파일 하실 때 단순히 RxX pi over 2가 아니라 RxX 게이트로 하신 것 같아요. 그래서 그 상황에서는 이거를 RxX pi over 2로 컴파일을 그 서킷 디컴포지션을 해주셔야지 문제의 의도를 제대로 해주시는 게 문제의 의도대로 해주시는 게 되겠고요. 근데 만약에 단순히 마이너스 파이 오버 2를 파이 오버 2로 그냥 1대1로 바꾸시면은 아마 원하시는 서킷이 안 나올 것입니다. 그래서 그 부분은 잘 고려를 해가지고 원하는 서킷이 되도록 서킷 디컴포지션 해주시면 되겠습니다. 답변이 되셨을까요? Okay. Great. 또 다른 내용 있으시면 편하게 질문해 주시면 되겠습니다. 예, 그래서 지금도 참가 등록이 가능한지를 물어보시는 글이 있었는데 참가 등록 가능하시고요. 신청되는 대로 저희가 참여하실 수 있도록 IonQ 토큰 같은 것도 도와드리도록 하겠습니다. 예, 추가적으로 질문이 있으실까요?
없으시면 오늘 세션은 이 정도로 마무리를 하도록 하겠습니다. 다시 한번 마지막으로 공지 드리겠습니다. 퀀텀 챌린지 제출 기한이 원래 예정되어 있던 오늘 오후 2시에서 다음 주 오후 2시로 연장이 되었습니다. 그래서 정확한 제출 일자는요. 다음 주 11월 2일 화요일 오후 2시까지 이메일 주소로 제출을 해주시면 되겠습니다. 그래서 작성하신 답안과 그리고 사용된 코드가 있다면 코드 파일을 첨부해서 제출을 해주시면 되겠고요. 코드는 뭐 굳이 그게 스크린샷을 찍어서 복사하거나 그럴 필요 없이 코드를 그대로 그냥 제출을 해주시면 되겠습니다. 주피터 파일이든 뭐 파이썬 파일이든 어떤 종류의 파일이든 상관없습니다. 그래서 변경된 그 제출 기한을 맞춰서 충분히 도전을 하셔서 챌린지 충분히 도전하실 수 있기를 바라고요. 추가적으로 질문 사항이 있으시면 저희 이벤트에 사용되고 있는 이메일인 q.edu@g.skku.edu로 이메일 보내주시면 저희가 성심성의껏 답변 드리도록 하겠습니다. I think that's it for today. Thank you all, and yeah, the rest wrap up today's session. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you, Junki.